Hello and good morning, dear students. In today's lecture of the subject Relationship Management prescribed for B.Voc Part 3 Financial Markets and Services, Semester 5. Yes, today what we will be discussing is problems in interpersonal relationships at workplace. Okay, in the last lecture we have gone through aspects of interpersonal relationship. Okay, with that today, yes, we will be continuing problems in interpersonal relationship at workplace. Okay, see what we will be doing is, yes, prior to actually starting problems in interpersonal relationship at workplace, yes, we will be revising the aspects in interpersonal relationship at workplace. Then we will be going through problems in interpersonal relationship at workplace. Okay, so let's see what is it. See, we have gone through the forms of interpersonal relationship. बघा आपण मागच्या एका लेक्चरमध्ये फॉर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बघितलेले आहे. म्हणजे कोणकोणत्या प्रकारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फॉर्म होऊ शकतात. ओके, त्याच्यामध्ये काय काय पाहिलं आपण, तर फ्रेंडशिपचं रिलेशन असेल, मॅरेजचं रिलेशन असेल, ओके, किंवा आपण एखाद्या टीममध्ये काम करतो, त्या टीममधलं रिलेशनशिप असेल, एखाद्या प्रोजेक्टवरती काम करतो, त्या प्रोजेक्टमध्ये जी टीम आहे, ओके, त्या प्रोजेक्टशी रिलेटेड जी टीम आहे, जे एकत्रित काम करतात थोड्या कालावधीसाठी, ओके, त्यांच्यामधलं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप असेल. किंवा बघा, आपण एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जेव्हा काम करतो, एखाद्या कंपनीमध्ये जेव्हा आपण काम करत असतो, ओके, तेव्हा काय होतं, येस, आपण कंपनीमध्ये काम करत असताना आपल्यासारखे बरेचसे व्यक्ती तिथे काम करत असतात. ओके, काही जणं सुपिरियर असतात, काही जणं सबऑर्डिनेट असतात, बरोबर आहे. ओके, कोणीतरी आपल्याला वरिष्ठ असतं, कोणीतरी आपल्याला कनिष्ठ असतं. ओके, सो वेन वी कन्सिडर, ओके, आर सुपिरियर्स, आर सबऑर्डिनेट्स और आर कलिग्स, ओके, येस, if our work is vertical to all these people, okay, it will be summing up with all these people, surely, okay, your individual goals will also be fulfilled, because yes, you will be equally contributing towards the organization goals. ओके, बघा, आपण जेव्हा ह्या व्यक्तींबरोबर काम करत असतो, काम करत असतो, तेव्हा काय होत असतं बघा, कधी सुपिरियर्स असतात, कधी सबऑर्डिनेट्स असतात, कधी कलिग्ज असतात, यांच्याबरोबर आपण काम करत असतो. ओके, आता जेव्हा आपण सबऑर्डिनेट, सुपिरियर किंवा कलिग्सचा विचार करतो, ओके, यांच्याबरोबर समजा आपले रिलेशनशिप छान असेल, चांगलं असेल, तर काय होतं बघा, आपले इंडिव्हिज्युअल गोल्स फुलफिल होतात. कसं काय, तर बघा, जेव्हा आपण ह्या सर्वांबरोबर मिळून मिसळून काम करतो, ओके, वेन our work is contributing towards organization goals. ओके, आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या गोल्सला कॉन्ट्रीब्यूट करणारं जेव्हा आपलं काम असतं, ओके, कारण की आपण काय होतं की ह्या सगळ्यांबरोबर आपण कॉपरेशनने काम करत असतो. ओके, बिकॉज आर रिलेशनशिप विथ ऑल दिस पीपल, इट इज व्हेरी गुड. ओके, सो वेन वी कन्सिडर ऑल दिस पीपल, okay, see, they are a part of your workplace. Okay, when we think about any organization, when we think about any workplace, okay, आपण कोणत्याही वर्कप्लेसचा जेव्हा विचार करतो, कोणत्याही प्रकारच्या आपल्या वर्कप्लेसचा जेव्हा आपण विचार करतो, काही वेळा आपले सुपिरियर असतात, काही वेळा आपले सबऑर्डिनेट्स असतात, बरोबर आहे. ओके, सुपिरियर असेल, सबऑर्डिनेट असेल किंवा कोणीही असेल, ओके, यांच्याबरोबर समजा तुमचं रिलेशनशिप छान असेल, चांगलं असेल, ओके, तर काय होतं, येस, शुअरली तुम्हाला जे टास्क दिलेलं असेल ते वेळेत कंप्लीट होऊ शकतं. Okay, so when we come across these things, okay, interrelationship at workplace, okay, see, it is actually harder for many of the people to stay calm at every moment. ओके, बघा, काही व्यक्तींसाठी काही गोष्टी खूप इम्पॉसिबल असतात. त्यातली एक गोष्ट म्हणजे कोणती, तर शांत राहणे. ओके, बिकॉज सी, मेनी ऑफ द प्रॉब्लेम्स,
many of the problems, they are soluted due to your silence or due to calmness. Okay, see, often we have heard, okay, what we have heard? We have heard that, okay, smile and silence, these are the two words, okay, which are very important. Okay, we can wear it as an ornament if you want to be successful. बघा काय म्हटलं, स्माईल आणि सायलेन्स हे दोन असे दागिने आहेत ॲक्च्युली जे प्रत्येक व्यक्तीने घालावेत. का? जर तुम्हाला सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर ह्या दोन गोष्टी तुमच्याकडे असले पाहिजेत. ओके, सो a healthy interpersonal relationship is important for maintaining a positive environment at the workplace. See, when your task is completed, yes, the place where you are performing the task, it is full of positive vibes. बघा, आपलं काम कधी पूर्ण होतं? आपलं काम कधी पूर्ण होतं? ओके, आपलं काम तेव्हाच पूर्ण होतं जेव्हा, ओके, आपण जिथे काम करतोय त्याच्या अवतीभोवतीचं जे वातावरण आहे ते कसं असेल? फ्रेश असेल, पॉझिटिव्ह असेल. ओके, जे की आपल्या कामाला मोटिवेट करतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल बघा, ओके, जे आपण म्हणतो क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ. ओके, सी, वी हॅव गॉन थ्रू अ टर्म क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ. व्हॉट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ? सी, if your employee, whenever he enters the premises of your organization, okay, how he feels? Okay, if he feels good, then surely the work environment is positive. If he feels bad, okay, or he feels tired, okay, lazy, or okay, he frequently becomes absent, okay, due to this, okay, these reasons, they are related to environment of your workplace. Okay, they are related to environment of your workplace. So, okay, see, if you think that the environment of your workplace, it should be healthy. Yes, surely the relationship of the employees who are into the organization, it should always be healthy ones. ओके, बघा, तुम्हाला जर वाटत असेल की तुमच्या ऑर्गनायझेशनचे गोल्स जे आहेत ते फुलफिल व्हावेत, ओके, तुम्ही ॲज ॲन इंडिव्हिज्युअल तुमचे जे गोल्स आहेत ते फुलफिल व्हावेत, ते एक गोष्ट असावी लागते, ती म्हणजे काय? की तुमच्या वर्कप्लेसच्या इथे पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट असणं गरजेचं आहे. ओके, आता हे पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट कोणाच्या हाती असतं? येस, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉईज हू आर वर्किंग इन टू दॅट ऑर्गनायझेशन. Okay, it is dependent upon employees who are working into that organization. Okay, getting it? So, let's see what are the aspects of interpersonal relationship at workplace. See, when we consider interpersonal relationship at workplace, there are few things which are to be kept in mind. ओके, बघा, जेव्हा आपण ॲस्पेक्ट्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिपचा विचार करतो ॲट वर्कप्लेस, ओके, काही गोष्टी आहेत, काही फॅक्टर्स आहेत, काही थिंग्स आहेत जे एम्प्लॉईजनी डोक्यात ठेवले पाहिजेत. ओके, किंवा जोही कोणी त्या वर्कप्लेसशी रिलेटेड आहे त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.
Okay, if they think that there should be positive environment into the organization. The first thing is self-awareness. Okay, self-awareness. What is it? Yes, you should be knowing many more things. Yes, what you should be doing? Yes, you should be knowing many more things. Means what? Yes, what you are. What is your position into the organization? Who is answerable to you and to whom you are answerable? With whom you are supposed to, okay, with whom you are supposed to work. Who are the people working into your team? With whom you are related or you are required to share your work? To whom you can delegate your work? To whom you are supposed to report? Okay, what is the hierarchy of the organization? Okay, all these things. ओके, बघा, सेल्फ अवेअरनेस हा फर्स्ट ॲस्पेक्ट आहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिपमधला. सेल्फ अवेअरनेस म्हणजे नेमकं काय? येस, सेल्फ अवेअरनेस म्हणजेच ओके त्या व्यक्तीला काही गोष्टींचं ज्ञान असलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, येस, who is he? What is his position or status into the organization? ऑर्गनायझेशनमध्ये आपलं स्टेटस किंवा पोझिशन काय आहे? हू इज युअर सुपिरियर? कोण तुमचं सुपिरियर आहे? तुमच्या वरती वरिष्ठ कोण आहे? हू इज युअर सबऑर्डिनेट? तुमच्या हाताखाली कोण काम करतं? कोण आहे तुम्हाला कनिष्ठ? हू आर युअर कलिग्स? ओके, तुम्ही कोणाबरोबर काम करणार आहात? सहकारी कोण आहेत तुमचे? whom you are answerable? तुम्ही कोणाला रिपोर्टिंग करणं गरजेचं आहे? who are answerable to you? कोण तुम्हाला रिपोर्ट करणार आहे? with whom you are working? कोणाबरोबर तुम्ही काम करणार आहात? ओके, see, you should be aware about this hierarchy prevailing into your organization. Okay, getting it? Then, conscious of non-verbal communication. The second aspect of interpersonal relationship at workplace is conscious of non-verbal communication. Means what? Yes, see, when it comes to the communication part, when we think about communication, see, 70% of the communication it is done through your body language. Okay, 70% of the communication is done through your body language. म्हणजे काय? बघा, बॉडी लँग्वेजचा यूज करून ओके 70% कम्युनिकेशन होतं. ओके, सी, ॲक्शन स्पीक लाऊडर दॅन वर्ड्स. ओके, बघा, आपण ऐकलं हे, ॲक्शन स्पीक्स लाऊडर दॅन वर्ड्स. ओके, तुम्ही शब्दात बोलण्यापेक्षा ओके तुमचे हावभाव नेमके काय आहेत, तुमचे जेस्चर्स काय आहेत, याच्यावरूनच बरंचसं कम्युनिकेशन होत असतं. ओके, कळतं आहे तुम्हाला? सो व्हॉट इज इट? कॉन्शियस ऑफ non-verbal communication. See, what type of body language you are using? Okay, are your expressions equal to what you are speaking? Okay, तुम्ही जे एक्सप्रेशन्स देत आहेत, तुमचे जे जेस्चर्स आहेत, तुमचे जे एक्सप्रेशन्स आहेत, ओके, तुम्ही ज्या प्रकारे हावभाव करताय,
ओके, ते एक्झॅक्टली जे तुम्ही बोलणार आहात किंवा बोललेला आहात त्याच्याशी रिलेट होतं आहे का? ओके, सो कॉन्शियस ऑफ नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स वॉट? It means that whenever you are using body language, whenever you are doing some actions, okay, whenever you are using, okay, any of your body parts to communicate, okay, for example hands, eyes, okay, if you are using it, use it in a proper direction equal to what you are communicating. तुम्ही जे कम्युनिकेट करताय त्याच्याशी ते रिलेट झालं पाहिजे. ओके, देन रिस्पेक्टफुल विथ अदर्स. रिस्पेक्टफुल विथ अदर्स मीन्स वॉट? Yes, respect is a key feature included into interpersonal relationship. Respect other ज्याला म्हणतो आपण, एक की फीचर आहे कशामधला? इंटरपर्सनल रिलेशनशिपमधला. ओके, सी मेनी ऑफ द टाइम what happens? We only respect our superiors. What about our subordinates? What about our colleagues? Yes, we just ignore them, right? ओके, काय होतं बघा, आपण काय करतो, आपले जे सुपिरियर्स आहेत त्यांना फक्त रिस्पेक्ट करतो आणि कलिग्स आणि सबऑर्डिनेट्सचा काही विचारच करत नाही किंवा इग्नोर करतो त्यांना बऱ्याच वेळी. दिस इज नॉट द थिंग. इफ यू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, येस, यू शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टिंग अदर्स. ओके, जर तुम्ही दुसऱ्यांकडून रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करत असाल तर तुम्हीसुद्धा त्यांना रिस्पेक्ट देणं गरजेचं आहे. बिकॉज व्हॉट हॅपन्स, सी, इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे विल रिस्पेक्ट यू. ओके, अँड your relationship with that person will be sound ones. Okay, your relationship with that person will be sound ones. Okay, so be respectful with others. Then empathy and understanding. Empathy and understanding, what it means? See, when you are a superior, okay, when you are a superior, yes, few of the people who are working under you, they are answerable to you, whom we name as subordinates. ओके, बघा, जेव्हा तुम्ही सुपिरियर असता, ओके, तुमच्या हाताखाली काही व्यक्ती काम करत असतात, बरोबर आहे, आणि ते तुम्हाला आन्सरेबल असतात, बरोबर आहे. जेव्हा आपण अशा व्यक्तींचा विचार करतो, ओके, बघा काय होतं की many of the time what happens, these people, okay, these people, they don't share many of the things with you. Why? Because you are superior to them. Okay, somewhere they have some kind of fear into their mind, due to which they don't disclose every fact to you, or they don't discuss everything with you. Okay, सी, फॉर एक्झाम्पल, ओके, काय होतं बघा की सबऑर्डिनेट्स तुमच्या हाताखाली काम करत असतात. जरी तुम्ही त्यांच्याशी फ्रेंडली असाल, फ्रँक असाल, तरीसुद्धा बऱ्याच वेळी काय होतं, सबऑर्डिनेट्स जे असतील, जसं ते त्यांच्या कलिगशी बोलत असतील त्या प्रकारे ते तुमच्याशी बोलत नाहीत. का? कारण की कुठेतरी एक फिअरचा सेन्स असतो. ओके, तुमच्या सुपिरियरिटीचा एक फिअर त्यांच्या मनामध्ये असतो. ओके, अशा वेळेस व्हॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू? येस, यू आर रिक्वायर्ड टू, येस, समवॉट यू आर रिक्वायर्ड टू जज देअर इमोशन्स. ओके, अशा वेळेस काय करायचं आहे तुम्ही, तर त्यांचे इमोशन्स नेमके काय आहेत, त्यांच्या मनामध्ये काय नेमकं चालू असेल, ओके, ह्याच्याबद्दल थोडासा विचार करून, ओके, यू गिव्ह युअर जजमेंट. ओके, तुम्ही तुमचं जजमेंट द्यायचं आहे. ओके, सो अंडरस्टँडिंग, येस, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टँड इमोशन्स ऑफ युअर सबऑर्डिनेट्स or other people. Okay, if you are able to understand the emotions of other people, surely you will be able to develop good relationship with that person.
Okay, then clear communicator, the message which you are delivering to other person, the message which you are delivering to other person. Yes, it should be given or sent or communicated by you in a proper manner. Okay, what the message you want to deliver should be delivered in that proper sense. ओके, बघा जे गोष्टी ओके ज्या गोष्टी तुम्ही तुमच्या सबऑर्डिनेट बरोबर शेअर करताय, ओके, किंवा समजा तुम्ही एखादा टास्क तुमच्या सबऑर्डिनेटला देणार असाल, ओके, यू शुड क्लिअरली मेन्शन द डेडलाईन, what work you have handed over, who are the people who will be completing it, okay, this all things. ओके, जेव्हा तुम्ही तुमच्या सबऑर्डिनेटला काम देत असता तेव्हा कोण कोण व्यक्ती ते काम करणार आहेत, ओके, कधीपर्यंत काम करायचं आहे, ओके, ह्या सर्व गोष्टी त्यांना सांगणं गरजेचं आहे. ओके, वाय? बिकॉज येस, मेनी ऑफ द टाईम युअर सबऑर्डिनेट्स दे आर new to that task. Okay, so you are the person who should be communicating it to your subordinates. Okay, then engaging in active listening. Okay, not always you should be a speaker. Yes, sometime at least you should listen to others. Okay, बघा प्रत्येक वेळी तुम्ही बोलताय बाकीचे ऐकतायत असं नसून, ओके, वेन इट इज टू वे कम्युनिकेशन और वेन यू आर अ पर्सन हू लिसन्स टू अदर्स. येस, ड्यू टू दिस what happens? Yes, when you hear other people, yes, surely it will be helpful for you. Okay, it will be helpful for you to develop interpersonal relationship in good manner. Then appropriate behavior. What it means? Yes, appropriate behavior means, okay, see, when you are at a workplace you should be formal ones. Yes, when you are at a workplace you should be formal ones. Okay, you should always be thinking about what is right, what is wrong. Okay, what is right, what is wrong. Okay, your behavior at the workplace should always be right. It should not be, yes, disturbing anyone. It should not be hurting anyone. ओके, बघा तुमची जी वागणूक आहे ती ॲप्रोप्रिएट असली पाहिजे. ॲप्रोप्रिएट असणे म्हणजे काय? बघा, जेव्हा तुम्ही वर्कप्लेसच्या इथे काम करता तुमचं बिहेवियर हे फॉर्मल नेचरचं असलं पाहिजे. ओके, प्रोफेशनल असलं पाहिजे. ओके, आणि तुमचे जे वर्ड्स आहेत, तुम्ही जसे बोलताय, तुमचं बिहेवियर जे आहे त्याच्यामुळे दुसऱ्याला कोणाला तरी हर्ट झालं नाही पाहिजे. ओके, सो युअर बिहेवियर शुड बी ॲप्रोप्रिएट वन्स. Then interested in feedback. Okay, what is it? See, as a person, okay, when you are a speaker, okay, जेव्हा तुम्ही स्पीकर असता, जेव्हा तुम्ही बोलणारे व्यक्ती असता, ओके, the person who is listening to you expect feedback from that person. ओके, त्यांच्याकडून एक फॉलोअप घ्या, काय चुकतं आहे ते बघा. ओके, अँड रेक्टिफाय द बिहेवियर. ओके, सो दीज आर द ॲस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ॲट वर्कप्लेस. ओके, प्रॉब्लेम्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ॲट वर्कप्लेस म्हणजे नेमकं काय? बघा, आपण बरेचसे फॉर्म्स बघितलेत इंटरपर्सनल रिलेशनशिपचे. ओके, म्हणजे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कशा प्रकारे फॉर्म होतात किंवा दोन
पेक्षा जास्त व्यक्तींमध्ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कुठे फॉर्म होऊ शकतात, कुठे होऊ शकतात, घडू शकतात. ओके, तर फर्स्ट थिंग होतं की जेव्हा आपण वर्कप्लेसमध्ये काम करतो आहे, कुठल्या ना कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशनशी जेव्हा आपण रिलेट करतो, कुठल्या ना कुठल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये जेव्हा आपण काम करत असतो, ओके, तेव्हा काय होत असतं, तर बघा, काही जणं तुम्हाला सुपिरियर असतात, काही जणं तुम्हाला सबऑर्डिनेट्स असतात, काही तुमचे कलिग्स असतात. ओके, whenever we are working with our superior, whenever we are working with our subordinates, as well as whenever we are working with our colleagues. Okay, see, when we are working into a team, when we are working somewhere, okay, what happens? Yes, see, unless until we take anyone's assistance, help, guidance, expertise, okay, we are not able to complete some of the tasks. Okay, not every time, but many of the times we need to have help or assistance from others. ओके, बघा काय होतं, जेव्हा आपण एकत्रित एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करत असतो, प्रत्येक वेळी नाही पण बऱ्याच वेळी, ओके, आपल्याला कोणाचं ना कोणाचं तरी गायडन्स, असिस्टन्स, हेल्प घ्यावी लागते. बरोबर आहे. ओके, आता आपण हेल्प, असिस्टन्स, गायडन्स कोणाचं घेतो? Okay, those people who are soft with us, okay, with whom we have good relations, okay, surely, isn't it? So whenever we are working in a team, their interpersonal relationship, it does exist. Okay, whenever we are working at a project, yes, for a small period of time, actually, okay, for a small period of time, actually, what happens? Yes, for that duration, to complete some task, to complete some project itself, the groups are formed. Okay, बघा काय होत असतं, तर काही वेळेस, ओके, काही वेळेस कंपनीचं कुठले तरी टास्क असते, कुठला तरी प्रोजेक्ट असतो, फॉर एक्झाम्पल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करायचं असतं किंवा असे बरेचसे प्रोजेक्ट्स असतात. यासाठी काय केलं जातं की representatives of different departments, they are grouped into a team. ओके, जे कंपनीजमध्ये किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये टीम्स असतात, ओके, किंवा डिपार्टमेंट्स असतात, त्या डिपार्टमेंटचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत, त्या डिपार्टमेंटचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत, ते सर्व रिप्रेझेंटेटिव्ज, ओके, त्यांना एका टीममध्ये ग्रुप केलं जातं, एका टीममध्ये ग्रुप केलं जातं. ओके, नाउ व्हॉट हॅपन्स? Okay, see, when we have come across the definition of interpersonal relationship, at that time itself, okay, see, a strong bond is developed, right? A strong bond is developed. Strong bond is developed between whom? Yes, between two or more individuals. Okay, now, what is a criteria through which this strong bond is developed? Okay, कशाच्या जोरावरती हे स्ट्रॉंग बॉन्ड तयार होतं किंवा निर्माण होतं? Yes, those people who come together, those people who come close to each other, okay, yes, who develop strong bond, they have common interest. Okay, त्यांच्यामध्ये इंटरेस्ट जो आहे तो कॉमन असतो. ओके, their passion is same, their goals are same, what they want to achieve, it is same. Okay, their family background or overall their societal background, okay, all these things they are very much same. Okay, so when these all things are same, what happens is, yes, they come close to each other. Okay, they have a strong bond between them, which is called as interpersonal relationship. Okay, now when we consider workplace, okay, nowadays the workplace, they are affected by different things. Okay, see, workplace means where you work. Okay, workplace म्हणजे काय, जिथे तुम्ही काम करता, कामाचं ठिकाण, त्याला काय म्हणतो आपण? वर्कप्लेस असं म्हणतो. ओके, आता जेव्हा आपण वर्कप्लेसचा विचार करतो, जेव्हा आपण
वर्कप्लेसचा विचार करतो, बरेचसे रिझन्स आहेत. ओके, बरेचसे रिझन्समुळे काय होतं की हे जे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आहे, जे आपण फॉर्म्स बघितलेत बरेचसे, ओके, ते फॉर्म्स ॲफेक्ट होतात किंवा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओके, बऱ्याच गोष्टीमुळे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. Okay, one by one we will discuss all the problems, okay, through which interpersonal relationship at workplace may be converted from healthy to unhealthy or sound to unsound. Okay, बघा, वर्कप्लेसमध्ये जे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप असतात, वर्कप्लेसमध्ये जे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप असतात, ओके, ते इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ॲफेक्ट होण्यामागे, ओके, बरेचसे कारणं असतात. ओके, म्हणजे डायरेक्टली जे तुमचे साऊंड रिलेशन्स किंवा हेल्दी रिलेशन्स आहेत ते अनसाऊंड किंवा अनहेल्दी होऊ शकतात. ओके, तर कोणकोणते रिझन्स आहेत वन बाय वन आपण ते बघूयात. फर्स्ट वन इज लँग्वेज डिफरन्सेस. Okay, language differences. See, this problem, it is quite prevailing nowadays. What happens is, see, whenever we consider MNCs, usually whenever we consider MNCs, that is multinational corporations. Okay, see, gone are the days when people used to recruit the local people only. ओके, बघा, प्रिव्हियसली काय व्हायचं तर एखादी लोकल कंपनी असेल, एखादी कंपनी असेल तर तिथले जे रेसिडेंट्स आहेत, म्हणजे त्या रिजनमधले किंवा त्या सिटीमधले, ओके, जे रेसिडेंट्स आहेत त्यांनाच युजली काय केलं जायचं, रिक्रुटमेंटमध्ये प्रेफर केलं जायचं, त्याच व्यक्तींना सिलेक्ट केलं जायचं. बट वेन वी कन्सिडर MNCs नाव, multinational companies or any IT companies or any companies nowadays, okay, what they do? Yes, they do hire only and only talent. Okay, despite of any place, any region, okay, any state or any country, okay, the people whom they think that they are compatible for that job description, okay, they are compatible for that job description. These people itself, they are recruited and selected. ओके, बघा काय होतं की आजकाल जे MNCs असतात, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन्स जे असतात, ओके, जेव्हा ते रिक्रुटमेंट करत असतात, ओके, त्यांच्या डोक्यामध्ये एकच गोष्ट असते, ती म्हणजे काय तर, ओके, टॅलेंटला हायर करणे. ओके, मग आता तो व्यक्ती कुठल्या रिजनचा आहे, कुठल्या स्टेटचा आहे किंवा कुठल्या नेशनचा आहे हे ते कन्सिडर करत नाहीत, फक्त आणि फक्त टॅलेंट आणि त्यांचं टास्क कशाप्रकारे इफिशियंटली आणि इफेक्टिव्हली कंप्लीट होईल यासाठी, ओके, किंवा हेच त्यांच्या डोक्यामध्ये असतं. ओके, सो नाव वेन द पीपल फ्रॉम डायव्हर्स लँग्वेजेस, मल्टिपल लँग्वेजेस, they come together, okay, they are clubbed into a team, they work into a team. What happens there? Yes, surely, as, okay, language is a key element into communication. Language is a key element into the communication. Okay, when 2 or 3 people or 4 or 5 people, they are grouped into a team for completing a project. Okay, and if some of the people, okay, some of the people, they do have the same language, same mother tongue, okay, and some of the people, they have different mother tongue. Okay, what happens? Okay, when these people, they are working in a team. When these people, they are working in a team, what happens is, okay, as they can't share their views with each other due to communication problem, due to language problem. Okay, what happens is, yes, their attitude,
their viewpoint, they differ from one another. As there is no communication between these people, okay, their interpersonal relationship may be affected due to this, or interpersonal relationship will be unsound in nature. ओके, बघा लँग्वेज डिफरन्सेस बघतोय आपण. लँग्वेज डिफरन्सेस म्हणजे काय की वर्कप्लेसमध्ये काम करत असताना जसं की आपण डिस्कस करतो आत्तापर्यंत, ओके, बघा बरेचसे प्रोजेक्ट्स असाईन केले जातात. ओके, आता त्या प्रोजेक्टमध्ये काय केलं जातं की जे सर्व डिपार्टमेंट्स आहेत ऑर्गनायझेशनमधले, त्या डिपार्टमेंटचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत त्यांना एका प्रोजेक्टमध्ये ग्रुप केलं जातं, एका टीममध्ये ग्रुप केलं जातं. ओके, आता जेव्हा ते एका टीममध्ये काम करत असतात, ओके, आता त्यातले समजा फॉर एक्झाम्पल 5-6 लोक आहेत. ओके, त्यांना एका प्रोजेक्टसाठी एका टीममध्ये ग्रुप केले. ओके, आता ते 5-6 व्यक्तींपैकी ओके 3 व्यक्ती असे होते की ज्यांची सेम मदर टंग होती किंवा सेम लँग्वेज होती. ओके, आणि 2 अशी व्यक्ती होते त्यांची वेगवेगळी भाषा होती, वेगवेगळी ते वेगळ्या स्टेटमधून आले असतील किंवा वेगळ्या नेशनमधून आले असतील. आता जेव्हा हे 5 जणं एकत्रित काम करत असतात, काय होऊ शकतं बघा, सिच्युएशन जे आहे ते इमॅजिन करा. ओके, हे जे 3 लोक ज्यांचे मदर टंग सेम आहेत, शक्यतो ओके किंवा दाट शक्यता आहे की हे 3 लोक एकत्रित जास्त प्रमाणात छान प्रकारात काम करू शकतील, कारण की त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन चांगलं होऊ शकेल सेम लँग्वेज असल्यामुळे. ओके, आणि हे बाकी जे 2 लोक आहेत ते जरी काम करत असतील तरीसुद्धा त्यांना ओके ह्या तिघांबरोबर मॅच व्हायला वेळ लागू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये एक कम्पॅटेबिलिटी प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिझन, लँग्वेज डिफरन्स. ओके, second one is cultural differences. Okay, second one is cultural differences. What do you mean by cultural differences? See, unity and diversity, okay, we believe in this, but still, okay, if we think about our country itself, yes, we find diverse culture. Okay, we find diverse culture from north to south and east to west, isn't it? Okay, so when we consider the culture which is prevailing into our country, the culture which is prevailing into our country, as there is difference between the traditions, values and all those things, what happens? Yes, surely, same like language difference. Okay, when the people with different culture, they are formed into a group, they are working together, most likely, okay, most likely it might be turning into a disputable phase, or it might be converted into disputable phase. Okay, बघा काय म्हटलं इथे, कल्चरल डिफरन्सेस म्हणजे काय, कल्चरमध्ये डिफरन्स. ओके, बघा जेव्हा आपण आपल्या कंट्रीचा विचार करतो, येस, युनिटी इन डायव्हर्सिटी म्हटलं जातं. ओके, बघा नॉर्थ टू साऊथ आणि ईस्ट टू वेस्ट जेव्हा आपण विचार करतो, ओके, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक थोड्या किलोमीटरवरती ओके कल्चर चेंज होतं आहे. ओके, ट्रेडिशन्स, कस्टम्स, ओके, ह्या सर्व गोष्टी चेंज होतात. ओके, आता जेव्हा आपण पुन्हा कंपनीजचा विचार करतो, ओके, द पीपल फ्रॉम डिफरंट कल्चर्स, दे आर वर्किंग अंडर अ सेम रूफ. ओके, अँड वेन यू क्लब दिस पीपल इन टू अ टीम, मोस्ट लाईकली काय होऊ शकतं, तर जेव्हा ते एका रूफ अंडर काम करत असतील, ओके, त्यांच्या व्ह्यूपॉईंटमध्ये चेंजेस होऊ शकतात कल्चरमुळे. ओके, आणि इट कॅन बी डिस्प्युटेबल वन्स. ओके, देन इट इज पर्सनॅलिटी डिफरन्सेस. What do you mean by personality differences? See, each individual is different. How? Do you think that each individual is different? Yes, we have studied individual behavior, right? Okay, what is individual behavior? See, from person to person, okay, there is a difference.
into behavior. Okay, now how your behavior is formed? Yes, behavior is based upon your upbringing. Yes, the school in which you have studied, the family in which you belong from, okay, your friends, your relatives, your family members, okay, all these things. Okay, now when we consider anybody's personality, when we consider anybody's personality, okay, now what happens? Few of the people they are shy in nature, few of the people they are aggressive in nature, few of the people are more confident, few of the people they are less confident. Okay, so when we come across all these types of people under the same roof, what might happen? Some of the people they are talented, but they might be shy in nature. Some of the people they might be, yes, not having enough talent, but they might be confident. Okay, so when this all types of people they come together under a same roof, when this all types of people they come under the same type of roof, okay, they work with each other in the same workplace, what might happen? Yes, there might be differences which might result into dispute and which can affect the interpersonal relationship. ओके, बघा आपण बिहेवियर बघितलेलं आहे. ओके, बिहेवियर म्हणजे काय? वागणूक. ओके, बघा इंडिव्हिज्युअल बिहेवियर जे आहे, ओके, ते प्रत्येकाचं वेगवेगळं असतं. ओके, त्याच्यावरती स्कूल, फॅमिली, कॉलेज, तुमची टीम, ओके, सगळ्यांचाच इम्पॅक्ट असतो. ओके, आता काही व्यक्ती टॅलेंटेड असतात पण शाय असतात, काही व्यक्ती लेस टॅलेंटेड असतात पण कॉन्फिडंट असतात. ओके, अशा प्रकारची माणसं एका छताखाली जेव्हा काम करत असतात तेव्हा काय होऊ शकतं? ओके, समटाईम ॲज देअर व्ह्यू पॉईंट डझंट मॅच विथ ईच अदर, as their viewpoint doesn't match with each other, what might happen? There might be clashes. Yes, and the interpersonal relationship may be affected. Then generational differences. Okay, see, usually we hear, what is it? Generation gap. Okay, does it really exist? Yes, it does. ओके, बघा बऱ्याच वेळी आपण एक कन्सेप्ट ऐकतो, काय? जनरेशन गॅप. ओके, खरंच आहे का जनरेशन गॅप? हो, येस, दिस कन्सेप्ट इज इन एक्झिस्टन्स. ओके, जनरेशन गॅप मीन्स वॉट? सी, ॲज पर युअर एज, ॲज पर युअर एज, ओके, you might be having difference into thinking. Okay, what your parents think, what you think, and what we think. Okay, there might be difference because our age groups, okay, are different. Okay, our age group they are different. Okay, so how we will be thinking, okay, how you will be thinking, and how your parents will be thinking, how your grandparents will be thinking. Okay, see, it is having a relation which is, okay, which is different from one another. ओके, बघा, येस, जेव्हा आपण भरपूर एज ग्रुपचा विचार करतो, ओके, जेव्हा तुमच्या एज ग्रुपचा आपण विचार करतो, ओके, इन 20s, ओके, मीन्स जस्ट यू आर इन युअर टीनेज. ओके, यू आर इन युअर टीनेज. ओके, आता जेव्हा टीनेजर्सचा आपण विचार करतो, ओके, टीनेजर्सचं वागणं असेल, त्यांचं विचार करणं असेल, ओके, किंवा त्यांचं लाईफकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असेल, ओके, ह्या सर्व गोष्टी डिफरंट आहेत. ओके, जेव्हा आपण ॲडल्टचा विचार करतो, ओके, जे 18+ आहेत, 25+ आहेत, ओके, 40sच्या अंडर आहेत, ओके, अशा एज ग्रुपचा जेव्हा आपण विचार करतो, ओके, तर त्यांचं
त्यांचं करिअर असतं, त्यांची फॅमिली असते. ओके, जेव्हा अशा व्यक्तींचा आपण विचार करतो, त्यांचा जो व्ह्यू पॉईंट आहे, त्यांचं जे बिहेवियर आहे, त्यांचं ते थिंकिंग आहे, ते डिफरंट असतं, कारण की त्यांचं एज ग्रुप वेगळं आहे. ओके, जेव्हा आपण तुमच्या पॅरेंट्सचा विचार करतो 40+, ओके, 40+चा जेव्हा विचार करतो, बघा, डिस्पाईट ऑफ टाईम, yes, they have huge responsibility. The responsibility related to you, okay, the responsibility related to your siblings, your family members, okay, their career, okay, and all this thing. okay, जेव्हा तुमच्या पॅरेंट्सचा आपण विचार करतो, त्यांच्या एज ग्रुपनुसार त्यांचं थिंकिंग वेगळं असू शकतं. ओके, when we consider your grandparents, okay, they fall in the age group senior citizens, right? Okay, now as they might be in their retirement age, okay, their thinking, their goals, okay, their viewpoint, it might be different from us. Okay, so when we consider all these age groups, okay, they are generations actually, okay. Now at the workplace also, okay, you might be the fresher, okay, the person under whom you are working, the superior, okay, they might be falling under age of 40 or above 40. Okay, so your viewpoint, their viewpoint, your age, their experiences, your experiences, okay, it might be different from one another. Okay, so when two generations they come before each other, what might happen? There might be difference into the thinking, difference into the viewpoints. Okay, getting it? So this is the generational differences. ओके, बघा, वर्कप्लेसचा जेव्हा आपण विचार करतो, वर्कप्लेसमध्ये काय होऊ शकतं, तर दोन व्यक्ती म्हणजे सुपिरियर आणि सबऑर्डिनेट यांच्यामध्ये एज गॅप असल्यामुळे त्यांचं व्ह्यू पॉईंट जे आहे, त्यांचे प्रेफरन्सेस, परसेप्शन जे आहेत ते वेगळे असल्यामुळे युजली क्लॅशेस होऊ शकतात. ओके, देन सायकोलॉजिकल बॅरियर्स मीन्स युअर इमोशन्स, युअर मेंटल स्टेज, ओके, इट माइट बी डिफरंट फ्रॉम वन अनदर. ओके, जेव्हा आपण आपल्या मेंटॅलिटीचा विचार करतो, ओके, सी, वी आर अफेक्टेड, आवर माइंडसेट, आवर मेंटॅलिटी इज अफेक्टेड ड्यू टू इमोशन्स, राईट, अँड द सिच्युएशन्स. ओके, सो फॉर example, if you are ill or sick, your thinking differs. Okay, if okay, some good situation has happened, some bad situations has happened, okay, it does impact on us. Okay, if we are mentally unstable someday, okay, and okay, if you asked by your superior or by your employer, okay, to work on a new project, okay, see, are you willing for it? No, you are not willing because you are emotionally imbalanced, isn't it? So this can be a psychological barrier which can affect the interpersonal relationship. Okay, then environmental barriers. Okay, environmental barriers means societal barriers. Okay, the changes in the market, the changes in the society, when it affects the organization, surely it will also affect your organization's hierarchy. It might affect you also. Okay, so these are all the problems in interpersonal relationship. Baga, language differences, cultural differences, personality differences, generational differences, psychological barriers, environmental barriers, हे सर्व रिझन्स आहेत ज्याच्या थ्रू ओके इंटरपर्सनल रिलेशनशिपमध्ये प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. विथ दिस आय कन्क्लूड टुडेज लेक्चर. थँक्यू.